Belonephobia Factor with KUHELI. Fears are a part of life এবং সেইটা নিয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের ডেইলি হ্যাবিট। কিছু কিছু সময় এমন ফিয়ার আমাদের মাথার উপরে এতটাই বেশি চড়ে বসে, ইট কজেস আ টোল অন আওয়ার হেলথ বোথ মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি। এমনই একটা ফোবিয়া হচ্ছে বেলোনেফোবিয়া, অর্থাৎ ফিয়ার অফ নিডলস অ্যান্ড পিনস। It is a simple phobia which causes an intense, irrational fear of needles. Even the thought of needles can cause overwhelming anxiety in some people. This fear commonly begins in childhood, around the age of 5. When it persists, it can develop into a phobia. Belonephobia symptoms range from mild uneasiness to panic attacks, which falls into two categories: physical and psychological. Physical symptoms এর কথা যদি বলা হয়, তার মধ্যে পড়ে inconsolable crying, clinginess or temper tantrums in children, dizziness or fainting, nausea, rapid heartbeat or shortness of breath, shaking, trembling or sweating. There are few psychological symptoms as well, যেমন avoidance of procedures involving needles such as blood draws or injections, dread, worry or sense of impending doom at the prospect of a procedure involving needles, extreme anxiety or distress while enduring a procedure involving a needle, guilt or shame about fear of needles, কিংবা strong desire to escape situations involving needles. এই পুরো বিষয়টা বলতে বলতে আই এম ভেরি শিওর তোমার সেই ছোটবেলার সিচুয়েশনটাই মনে পড়ে গেল যখন ডাক্তারের কাছে তুমি ইনজেকশন নিতে যেতে। মনে পড়ে ঠিক কতটা ভয় লাগতো? ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও ভীষণ ভয় পেতাম। পুরোপুরি যে ভয়টা এখন চলে গেছে তা কিন্তু নয়, কিছুটা হলেও সেই ভয়টা still persists in me. But then, yes, with my willpower, I have kind of overcome it. যদি causes of belonephobia কথা বলা হয়, experts don't fully understand what causes simple phobias like belonephobia. It likely involves a combination of genetic and environmental influences. Some people can link their fear of needles to a specific negative or scary experience. Often, this experience occurred in childhood. A tiny area of the brain called the amygdala recorded the fear reaction. When confronted with needles again, the amygdala recalls the scariness. Therefore, we can say that amygdala আমাদের ব্রেনের এমন একটা part which triggers this specific kind of phobia, which is belonephobia. Of course, just like any other phobia, this can also be cured with CBT অর্থাৎ cognitive behavior therapy, exposure therapy or desensitization therapy, and of course, medication. And above all, যদি will power থাকে, you can definitely overcome it. এবার তুমি বলো তো, at this point of time when you hear this podcast, do you still fear needles?